Την ώρα που η Μόσχα δεν δείχνει να κάνει πίσω, εντείνοντας τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να παρέμβουν σε περίπτωση που η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία. The ball is clearly in his court. I can't tell you what he's going to do, but we are prepared to take decisive action if he moves in an aggressive manner into Ukraine. The Secretary of Defense ordered a number of U.S. troops. It's going to be up to 8,500 U.S. forces to be on a heightened alert and be prepared to deploy to Europe if needed and if warranted by NATO. Basically to offer Russia a choice, two paths that it can follow. One is the path of diplomacy and dialogue. Η Δύση είναι σε επιφυλακή και προειδοποιεί πως θα δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία και τον διάλογο. The risk of conflict remains real, and we continue to call on Russia to de-escalate and choose the path of diplomacy. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Τζο Μπάιντεν έχει τηλεδιάσκεψη σήμερα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκη, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτεμπεργκ, τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. Μοναδικό θέμα συζήτησης η κρίση στην Ουκρανία. Also we have a very strong package of sanctions ready should Russia stage an incursion into Ukraine. Επόμενος κύκλος συνομιλίων τώρα, αύριο Τετάρτη, στο Παρίσι. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι 4 χώρες του σχήματος της Νορμανδίας, δηλαδή Ρωσία, Ουκρανία, Γαλλία και Γερμανία.